micro-community abandoned by government. Scavengers. This term first appeared around waste disposal areas in Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, in 1990. Today, over 5,000 people who are referred to as scavengers survive using garbage. Around 1,000 of those survivors are adolescents and teenagers. They are struggling to survive at waste disposal areas due to pervasive unemployment, increasing economic inequality, as well as a lack of access to Social Security and economic safety nets. The children are isolated from a society that is unable to provide for them the appropriate benefits imposed by Social Security policies, and therefore are required to work in intolerable labor conditions, in which they work to collect the recyclable materials equal to approximately $1 for at least 10 hours a day, throughout 4 seasons a year to directly support their families. Almost 90% of them cannot afford to study at school. Unfortunately, the number is increasing year by year, jeopardizing their future by isolating them in disposal areas. Educating and supporting them is truly one of the present social priorities. Although, another reason they cannot attend schools is a deficiency of educational institutions in these remote districts and suburban areas. In addition, those children who belong to socially vulnerable groups are raised with very low self-esteem because of their parents' insolvency. Even the basic requirements of education are unaffordable, such as the cost of books and stationery, a lack of which makes them feel different, abandoned, and vulnerable. Найз гэж юм бэ. Ингээл иймэр түнэдэг л найз хэлэх шүү дээ. Намайг бүрэг бод гэдэг. Би 14 настай. Намайг ган төмөр гэдэг би 15 настай. Энд амьдраа 4 жил болж байна. 5 жил эзэлж байна. Сакс тоглоно, хөл бөмбөг тоглоно. Тэгэл чөлөө зүгээр тэгэл тиймэрхүү юм тоглоё гэдэг шүү дээ. Ял бос үеийг чинь байгаа. Ямар газар ирэх юм шүү дээ. Франц. Нэр Америкс гайг шүү дээ. Цахилгаан чинь л. According to the values of democratized countries around the world, government is responsible to provide the people with the economy, society, and justice that supports human rights and freedoms, as well as full social and political lives, and to protect them from human rights violations, to rehabilitate any violated rights. Одоо юм л хунцаар л авахгүй байгаа. Нөө пивсинээс ундаанаас. Тийм авахгүй байгаа. Шил, лааз, бохор зис хаалж мааш л авч байгаа. Ирсэн машинуудаас нь тэгэл дээр нь юм байх юм бол дээр нь гарч аваад тэгэл доороос нь юмнууд энд бас ухаж дүүж аваал. Тэгэл одоо мөнгө төгрөггүй болол тэгэл. Том хүмүүсээс мөнгө зэлждэг байхгүй. Юм одоо хүмүүсээс. Эдгээр жоохон мөнгө төгрөггүй болол тэгэл энэ чил бүгэл байгаад байгаа. Гэж бодож шүү дээ. Бид нар ч тэгэл бууглаараа жоохон нэг хэд 10 хэд 20 хэд ч юм хоочол ирдэг. Тэгэл хурж ирэл өрөөд байгаа шүү дээ. Чэйснэрээс одоо хэрэгцээний мөнгнүүдэд зэглэл явуулдаг. Зарим хүмүүсүүд нь машин авахгүй л тэгэл машины хөрөндөө ажиллаа. Иш тийш юм бол тэгэл артлаас дуудаж юм уу залгаж малгаал тэгэл. Ажлаа энэ ч нэ буцаа өрөө зүгт гэрэл. Тэгэл энэ тентнийх гой тоглож тэгэл дуудаад байгаа юм ирэхгүй гэх. Тэгэл буцаал энэ ч нэ гэж шүү дээ. Би жижиг юм бол жоохон мяалаад юм аа. Голоод нэг авдаггүй. Нэг 2 өнөө нэг барилга юмар явж та бүтгэхгүй гэлээ. Эцээ гарч ирээ явж исэн. Хамгийн яг энд авч исэн яг энэ талбай дээр. Тэгсэж чи хэдэн хүмүүс бөөнөр ийш ингээ гүйлдээд энэ доогор юм төдөг ах байдаг ус. Тэр ах дээр хүн өнгөрцөн байна гэдэг. Тэгээд чи бөөнөр учраас нэг 10 мотонд хөлөн бүлөө ингээ нэвт нөгөө баргалж задлуулаад тэгээд толгой молгоо нэг эргэж мийгээд. Тэгээд бүр тэр хүн нэлээ утцсан юм шиг байгаа. Толгой молгоо амар ялааны баазмал зарим нэгээд
Өтцөн л واخгүй юу да. Жихэнхнээс нүтмүт гарч ирээд. Тэгээд цагдаа дуудаал. Тэгж байс. Тэгээд энэ доор ус нэг хүүхдөөс ховор авирж байгаа л. Бас гал дээр зомжмал. Ховны нэг цагнаа чанга байд штэ. Яг хажууд шатаар навргууд яг шатны хажууд том цагнаал тахгүй. Тэрнийг уртлаас нь цагнаалдаж очиод тэгээ гараалдаж унаад дайрлуулжсэн ч өгдөгөө. Тэгэл трактор дагж байгаа л хөл гараад тастуулсан ч үгүйс байна штэ. Амбул дээр гэр бүл дээр л бүгд нэгэн жигд байгаа л гол гэл тэр чин л гоё шүү. Гүйд тийшээ бүгд хідэн тал руугаа бутарж алга бол өнгөрч мөлөөс тэгэл. Зарим нь өнгөрч мөлөө. Тэгэл яваад өглөө тэгэл. Ийч нэг бүгд бутраад алга болчих юм гэж. Гэр бүлэрээ илүү бүтэн байхыг л хэлнэ тий. Тэрнийг л ажиглах юм да. Although the law declares protections for all citizens of country, those who are sheltered at disposal areas are totally abandoned from the protected zone and have been untouched by any legislation. The micro-community of scavengers at the waste disposal area Ulan are not accessible to Social Security policies, completely outside of state registration and the tax system, even ignored by law enforcement officers, which is clear evidence that the government cannot fulfill its responsibilities to them. Statistically, 5 or more children die at disposal areas annually, and the deaths can be caused by a variety of reasons, like being run over by a garbage truck, crushed under a waste dump while rushing to collect freshly arrived trash, waste and pollution-related endemic disease, and carbon dioxide ventilation from waste materials burning in winter.